Today, let us read a very funny poem, a poem for children by the American writer, American poet Ken Nesbitt. Name of the poet is not given in the chapter. The poet is an American poet, Ken Nesbitt. Let us read about him. Ken Nesbitt was born in California. He grew up in Fresno and attended National University in San Diego. His poetry for children is irrepressible, unpredictable, and raucously popular. In the words of former children poet laureate J. Patrick Lewis. അപ്പം ജെ പാട്രിക് ലെവീസ് എന്ന് പറയുന്ന മുൻകാല ഒരു പോയറ്റ് ലൊറേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പോയറ്റ് ലൊറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ഥാനമാണ്. ഓക്കെ, പോയറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്ന. ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, കെൻ നെസ്ബിത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഹി ഈസ് ആൻ irrepressible, unpredictable and raucously popular poet, or his poems are like this. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കവിതകളായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, കെൻ നെസ്ബിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രായമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. ഹീസ് വെരി യങ്. ഓക്കെ, ഹിസ് പോയംസ് frequently deal with humorous, relatable situations that verge on the madcap. He is the author of numerous books of poetry for children, including Believe It or Not, It is Brother. My Brother Has a Monster, Santa God Stuck in the Chimney, Revenge of the Lunch Ladies, etc. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കവിതകളുണ്ട്. വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുക്കീസ് ഫോർ സാന്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോയമുണ്ട്. അതും വളരെ രസകരമായിട്ടാണ്. അതിൽ സാന്റ വരുന്നതും ഒരു കുട്ടി കുക്കീസ് സാന്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതും അവസാനം ആ കുട്ടി തന്നെ ആ കുക്കീസ് മൊത്തം കഴിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള കഥ, ആ പോയത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള പോയംസാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസ് എല്ലാം. നെസ്ബിത്ത് പോയംസ് ഹാവ് appeared in hundreds of anthologies, magazines and textbooks worldwide and were included in television show. Nesbitt is a member of the Society of Children's Book Writers and Illustrators. Okay, അദ്ദേഹം സൊസൈറ്റി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റേഴ്സിലെ ഒരു മെമ്പറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസിലും അതുപോലെ തന്നെ മാഗസീൻസിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. His website Poetry for Kids is an online funny poetry playground that features poems. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. The name is Poetry for Kids and it is a poetry playground that features poems, lessons, games and poetry related activities. Okay, in 2013 Nesbitt was named the Children's Poet Laureate by the Poetry Foundation. He lives in Spokane, Washington with his family. But these are the things about the author. The name of the author is Ken Nesbitt. Let us read the poem. It is very simple and very small poem. I wrote myself a letter. This is the name of the poem. Here is a poem that tells you about a man who wrote a letter to himself. What did he write in the letter? Let us read the poem. Before that, some people write letters to themselves, right? ചില ആൾക്കാർ അവർക്ക് തന്നെ കത്തെഴുതും. It must be because they love to get some letters from others or they want to surprise themselves. Okay, സ്വന്തം ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം അഡ്രസ്സിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കത്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. It may be because they love to get something from others or they want to please themselves. So the poet is also of such a character. ഈ എഴുതുന്ന ആളും അതുപോലെയുള്ളൊരു സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ്. But let us read the poem. I wrote myself a letter. I mailed it right away and sure enough
The carrier delivered it today. So the poet wrote a letter to himself, and he wrote his own address on the envelope and he posted it. Okay, the mail carrier brought the letter into his house on the day when he posted the letter itself. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്തെഴുതിയതിൻ്റെ ശേഷം എൻവലപ്പിലാക്കി അത് പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കൊണ്ടിട്ടു. അങ്ങനെ പോസ്റ്റ്മാൻ അത് വീട്ടിലേക്ക് കത്തായി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. I couldn't wait to get it. I nearly had to shout. I quickly tore the envelope and pulled the letter out. What did he do? He was so excited and he wanted to know what is inside his envelope, and he nearly had to shout. He couldn't resist his happiness. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കത്തിൻ്റെ കവറെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കി. ആൻഡ് പുൾ ദ ലെറ്റർ ഔട്ട്. ആ കത്ത് പുറത്തെടുത്തു. ഹീ ടുക്ക് ദ letter out of the envelope with excitement. Okay, I anxiously unfolded it. What did he do? He unfolded the letter very anxiously. But now I must concede. Okay, but I must confess, or I must concede, that I am clueless as to what it says. He does not know what the letter is telling about. I haven't learned to read. What is he telling? He is telling that he does not know what is inside the letter, what is written in the letter. I haven't learned to read. എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല കത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. It is a funny poem and it can be interpreted in any other ways also. So there are some questions. Who is the speaker in this poem? The poet is the speaker. Usually one does not write a letter to oneself. What made the poet write a letter to himself? It can be because he wanted to feel some kind of happiness, or he wanted to surprise himself. Which line in the poem shows that the poet is impatient to read the letter? When we read the line, I couldn't wait to get it. I nearly had to shout. I quickly tore the envelope and pulled the letter out. These lines shows that the poet is impatient to read the letter. അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ ക്ഷമയില്ലാണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതെന്ന് ഈ വരികൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Okay, why could not the poet read his own letter? Why? Because he had not learned how to read. He hadn't learned to read, so he couldn't read the letter. So I think this is clear to you. This is a very small and funny poem, and I have already said about the poet also. I think you have enjoyed the poem. Thank you for watching. Thank you very much. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട.